going on, guys? Welcome back to another video. We're out here again. It's opening day of my dad's deer hunt, so we just got to the spot. We unloaded the side-by-side, drove out to our glassing spot, and we're gonna hike out now. So wish us luck. Hopefully you can get on some deer, and should be a good time. We got a special guest behind the camera. We got Mr. Keaton. Yes, sir. A ver, papá, ¿cómo te sientes? Aquí a gusto vamos empezando el día con un cafecito sabroso y venimos al desierto ahora a calar nuestra suerte. Desearnos suerte, gente. Alright guys, well, this morning I was able to spot a couple does, and then Keaton was glassing that same group and he found some bucks. We came over here in hopes to hopefully find them, but we ended up bumping them. Came over this ridge, there was a bunch of deer everywhere. We were hoping to find a buck, but we didn't, and then a hiker came out of nowhere. So I think we're gonna move spots, hopefully find an area we can glass for some more deer and get on them. So wish us luck. Mi gente, aquí andamos de vuelta. Nomás para que vean que si nos gusta la mala vida donde andamos ahora, miren. Allá entre los árboles y ahora que andamos en el desierto. Deseando suerte. A ver si nos toca ahora matar un venadito. Alright guys, it's the evening up. We got Keaton back here. How we feeling? See, hopefully we get one. Like, yeah, we got pretty close this morning, but no luck. We're loading up right now. We're gonna head out to the same area we've been seeing a bunch of deer. So we're in side by side. Wish us luck and hopefully we can get on them. Mi gente, aquí estamos listos de vuelta. Vinimos aquí al cerro otra vez. Ahorita vamos a buscarlos con los binoculares, los venados, porque es la única forma de encontrarlos, porque caminando no se les puede uno acercar. Como uno mirarlos desde lejos. Y aquí andamos, deseando suerte. Ojalá que tengamos suerte para enseñarles cómo se miran esos venaditos. Alright guys, well, we tried to glass up some deer this evening. We were able to find a couple does, but no bucks. We saw a coyote. I mean, it's been a good evening, good day overall. Pretty fun to be out here with these guys. And yeah, we're gonna head back to Keaton's house. We're gonna go make up some dinner and make a game plan for tomorrow. But how are you guys feeling? Good. This is definitely a tough hunt. The weather's not really ideal. It's 85 degrees today. So we saw plenty of deer. It looks promising, but like I said, this is not an easy hunt. So hopefully we can get it done. Heck yeah. Papá? Pues aquí miren mi gente, otra vez andamos de cacería.
totalmente diferente a la otra que miraron del alce. Este es algo muy diferente, las montañas, el desierto, los árboles, la vegetación no se parece nada a lo que hay allá, pero aquí también hay animales, de no creerse que los animales aquí se la llevan. En la mañana miramos unas manadas para allá, otras del otro lado, pero no nos tocó la suerte de poderles tirar. Ojalá que mañana sí se haga. Ahora ya se acabó el día. Ojalá que para mañana ya nos toque mejor suerte y aquí vamos a andar. Mañana vamos a ir a otro lugar aquí diferente. Dicen que el paisaje cambia. Ojalá que les guste. Deseando suerte y saludos a todos los suscriptores y a los que miren este video. A la gente chambeadora que trabajó ahora, el día viernes. Saludos. All right, check this out. This is what's for dinner. Some carne asada, onions and some chiles, una cervecita. ¿Cómo se siente después del baño? Como nuevo. Vámonos de vuelta. Dale. All right, morning number 2. We got the crew. What are we feeling, gang? Feeling great. Feeling wonderful. Yeah, feeling good. Just get it done today. Heck yeah. My dad over there. This ridge right here, see the saddle? Yeah. Go down that crack. Yeah. Down the crack, there's shade. You see the shade? All right, evening number 2. Right there. Top of that top cactus, Those are the ears right there. and you're gonna go directly right. Wait till it moves. See? Wow. Okay. All right. I'm gonna say maybe. I guess we should have been using them the whole time. 50 yards right of it. You'll see it. You can just see their head, his head right now. So you'll go to the right, and there's like a thicket of trees. So a clearing, Yep. thicket of trees, Yep. clearing, thicket of trees. He's in that thicket of trees. And higher than that. He's about Why to don't walk Why don't over you there. find it if you know where it is? Because this will move. Because I'm way shorter than him. Here, wait, Fergie, come. Yeah, let me just switch look. with me and look ¿De at my tenerlo acá? binoculars. Sorry, I don't know if my eyes are wonky too. Deer's right off that wall. All right, guys. Well, we found. Well, I shouldn't say what I found. Miss Rach found. She found 2 bucks. So we're set up right now. My dad's got the rifle on the tripod. We got Keen right here, glassing. So We got Miss Ash back there, and yeah, we're just waiting for the bucks to stand up, and my dad's gonna take a shot. Hopefully, he can smoke it. But anyways, now it's just a waiting game. I think he's standing. I don't know. His head did get significantly lower. Oh, the other one. The other one's moving. Yeah, he turned his head.
Buenos días, mi gente. Aquí estamos de vuelta, enseñándoles en el video lo que está pasando. Lo que está pasando, que ayer tuvimos la oportunidad de, pues yo tuve la oportunidad de dispararle a varios animales, pero eran unos tiros muy largos. Y estuve muy cerca de poder lograr el objetivo, pero no me tocó la suerte. Ahorita venimos de vuelta, es tempranito. Venimos al mismo lugar. Ojalá que ahora sí nos toque suerte y ojalá que durmiendo 8 horas ya se haga mejorar mi vista. Deseando suerte y ojalá que ahora sí se haga en día domingo. Like my dad said, good morning, guys. This is day 3. You got Mr. Keat right here. Yesterday I got really close. It was a bit of a long shot, but I don't know. It was a difficult situation. Nonetheless, we're back out. We're gonna find those 2 bucks again and then get it done. What do you think? Yeah, we're gonna get it done this morning. Heck yeah. Bueno, mi gente, aquí estamos de vuelta. Miren, les quiero enseñar. Esta es la forma cómo encontrar los venaditos acá en el desierto. Se necesita de mucha paciencia y tener buenos ojos. Nosotros ayer los anduvimos buscando todo el día y no pudimos encontrar ningún macho. Hembras sí, pero los machos no. Y ayer, en cuanto nos ayudaron 2 mujeres, en cuanto agarraron una de ellas los miralejos, los binoculares, en 2 minutos los encontró. Donde menos se imagina uno, ahí están. Yo no pude, la verdad, porque es muy difícil encontrarlos. A veces que le miran la patita o que le miran una oreja que se mueve entre el hierbajero así. Es difícil, muy difícil, no es fácil. Pero con suerte todo se puede. Y ayer tuve la oportunidad de tirar, a ver ahora. Aquí estamos, deseando suerte. Bueno, mi gente, no matamos nada. Ahora ni el hambre, porque vamos hambriados, miren. Otras veces matamos el hambre, ahora ni eso. No nos tocó suerte. Pero está bien. Nos divertimos, que es lo que se trata. Bueno, mi gente, aquí se va a acabar el video de la cacería del venado. Aquí está mi chavalo. A ver, ¿qué les puedes decir? ¿Qué te pareció esta experiencia? Pues yo pienso que nos fue bien. Exploramos esta área, nos fuimos al otro lado de la montaña también. Miramos muchos animales, miramos muchos venadas, jabalí, coyotes. Aquí mi mejor amigo me pudo ayudar, entonces le quiero dar las gracias a él. Ayer estuvimos muy cerca, nomás estuvo difícil el tiro y pues encontrarlo a veces adentro del telescopio se nos dificulta, pero de todos modos yo me la pasé bien. Le quiero dar las gracias también a mi papá por acompañarme. Fue un honor venir con él y pasarme un fin de semana con él acá en el desierto. Espero que les guste el video, suscríbanse al canal. But yeah, I mean, I had a great time. This is pretty much the end of the video. Yesterday we got super close. There's tons of footage of the 2 bucks we were on, but it was a pretty far shot, and those things are pretty small at that distance. And you know, my scope isn't the best, but we try to get on them, and my dad missed by a couple inches, it seemed like. So I just want to say thanks to Keaton for he let us come over and hang out with him all weekend, and he's been getting up early and spending long days with us. And also just a quick thank you to my dad for allowing me to come on his hunt and hang out with him. But I hope you guys enjoyed the video. So if you did, please like and subscribe. And that's pretty much it. Keaton, any thoughts? No, like I said, it was a tough hunt, but we had a blast. We came as close as you could to actually killing. So it's always good to be out here.
It was fun. Saw tons of deer, and yeah, we'll get back after it on the next one. So. Bueno, mi gente, aquí se va a acabar el video ahora sí. Ojalá que les guste lo poquito que les pudimos mostrar de paisajes. Como les digo, no se puede mostrar porque son áreas que se comparten uno entre amigos y luego se sobrepobla de cazadores y uno debe de respetar. Este era el poderoso con el que estábamos tirando. Y gracias por seguirnos y apoyarnos. Aquí en el video lo voy a aprovechar para darle las gracias a este chavalo que nos recibió en su casa. Él y su esposa, es una pareja joven para mí. Y estoy muy agradecido con ellos por haberme recibido en su casa. Y vinimos y compartimos la cacería el fin de semana de 3 días. No pudimos agarrar nada, pero está bien. Estoy muy agradecido con él por habernos recibido. Y por eso no miraron ahora que cómo matábamos el hambre como en otros videos, pero todo está bien y ojalá que les guste y deseenos suerte para la otra. Aquí vamos a estar.